next video of science, class 9, lesson number 3, atoms and molecules. So now start. So now we will do our next topic, which is Dalton's atomic theory. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ definition ਲਿਖਾਂਗੇ Dalton's atomic theory ਦੀ. Dalton's atomic theory. So now what is Dalton's atomic theory regarding atoms? So according to Dalton's atomic theory, all matter and element, a compound on a mixture is composed of small particles which we known as atoms. So according to Dalton's, this is the full definition of atoms. According to Dalton's atomic theory, all matter, an element or a compound or a mixture is composed of small or tiny particles which we call atoms. यानी कि Dalton ਦੇ according ਉਹਦੀ atomic theory ਦੇ according matter ਇੱਕ ਸਾਰੇ matter कोई एलिमेंट चाहे कोई कंपाउंड और अ मिक्सचर ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਟਿਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਲਟਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਮਸ now we will do the sixth postulate of Dalton's atomic theory. So now start our postulates. Postulates of Dalton's atomic theory. So postulates of Dalton's atomic theory. Now we will start our first postulate, which is all matter is made up of very tiny particles which we known as or called atoms. All matter is made up of very tiny particles which we call atoms. यानी कि मैटर सारा एक ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਿਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ Dalton's atomic theory. Now we will do a second postulate of Dalton's atomic theory, which is atoms are indivisible. Atoms are indivisible particles. Atoms are indivisible particles, comma, which can't be created nor destroyed. So atoms are the indivisible particles
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, which can't be created not destroyed. So this is the second postulate of Dalton's atomic theory. Now we will do our third postulate of Dalton's atomic theory, which is atoms of an element pure identical atoms of an element have identical mass and chemical properties. यानी कि एटम्स ऑफ एलिमेंट ਜਿਹੜੇ एटम्स ਹੁੰਦੇ ਆ एलिमेंट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮਾਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮਾਸ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। So this is the third postulate of Dalton's atomic theory. Now we will do our fourth postulate of Dalton's atomic theory. Now the next postulate. Fourth postulate of Dalton's atomic theory is atoms of different elements have different mass, and chemical properties. Atoms ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਐਟਮ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। So atoms of different elements have different mass as well as different chemical properties. So this is the fourth postulate of Dalton's atomic theory. Now we will do our next postulate, which is our fifth postulate of Dalton's atomic theory. So now do our fifth postulate of Dalton's atomic theory. Fifth postulate of Dalton's atomic theory is atoms combine to form, atom combines in a ratio of whole number. Atom combine in a ratio of whole numbers to form compounds. So fifth postulate of Dalton's atomic theory is atoms combine in a ratio of whole number to form a compound. Atom combine in a ratio of small whole number. So fifth postulate ਹੈਗਾ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਮਾਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। So this is the fifth postulate of Dalton's atomic theory. Now we will do our sixth and last postulate of Dalton's atomic theory. So now do our last postulate of Dalton's atomic theory is the relative number and kind of atoms are constant in a
constant in a given compound. यानी कि ਜਿਹੜੇ relative number ਨੇ relative number and kinds of atom relative number ਦੇ ਜਿਹੜੇ kind of atom ਉਹ constant ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ given compound ਵਿੱਚ. So this is the sixth and the last postulate of Dalton's atomic theory. So now our topic Dalton's atomic theory is finished. Now we will do our next topic, which is which is atoms. So now what is atoms? So now we will do our next topic, which is atom. So now what is atoms? We will do a full definition of atoms. So according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction. So according to modern science, this is a definition of atoms. So takes part in the chemical reaction. The atom maintains its identity throughout the chemical or physical change. So this is the full definition of atoms. According to modern atomic theory, an element is the smallest particle of an element which an atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. The atom maintains its identity throughout the chemical or physical change. So this is the full definition of atoms. Now we will continue our topic, which is atoms. So after the definition of atoms, our next point which come under atoms is atom is very small, have hence can't be seen even through very powerful microscope. So atoms ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ small, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ which is tiny particles.
atoms is very tiny particles, hence can't be seen even through very powerful microscope. ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਟਿਨੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ. So this is the point which come under atoms. Now we will do our next point which come under atoms. This is point number 1. Now we will do point number 2, which is atomic radius. We will do our next topic, next point, which is atomic radius. Second point, which is atomic radius. So atomic radius of smallest element, so smallest atom of hydrogen is 0.37 into 10 raised to power minus 10 nanometer or 0.037 into 37 nanometer. So what important point है जेड़ा atoms के अंदर आंदा है यानी कि atomic radius जेड़ा smallest atom है सब तो हैगा hydrogen तो ਉਹਦਾ हैगा atomic radius 0.37 into 10 raised to power 10 nanometer ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.37 nanometer. So nanometer ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 raised to power 3 meters. So now we will ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ atomic radius ਜਿਹੜਾ nanometers to measure ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ point ਕਰਾਂਗੇ which is our point number 3rd of atomic atoms. So now to our third point which come under atoms is atomic radius is measured in nanometers, which is 1 upon 10 raised to power 3 meter is equal to 1 nanometer. So ਜਿਹੜਾ atomic radius है वो हमेशा ਆਪਾਂ measure ਕਰਦੇ ਆ nanometer ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 1 upon 10 raised to power 3 meter ਜਿਹੜਾ 1 upon 10 raised to power 3 meter ਹੈ ਉਹ equal ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 nanometer ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ और 1 meter is equal to 10 raised to power 3 nanometer. So this is the two ways to write the nanometer. यानी कि ਜਿਹੜਾ 1 over 1 raised to power 3 meter है वो equal ਹੁੰਦਾ है 1 nanometer ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 meter है वो equal ਹੁੰਦਾ है 10 raised to power 3 nanometer. So nanometers ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 raised to power 3 zeros यानी कि ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ nanometer ਦੀ ਵੈਲਿਊ. कोई भी टर्म है जो तुसी ला लो टर्म हैगी है 7 into 10 raised to power 3. सो ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਹੈਗੀ 7 into 10 raised to power ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 10 raised to power ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ nanometer. So now we will do our next topic which is how does atoms exist. एटम्स के अंदर एटम्स तो बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ डज एटम्स एग्जिस्ट यानी कि एटम एग्जिस्ट किवें हुंदे ने. सो आवर नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ डज एटम एग्जिस्ट. So how does atom exist? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡਸ ਐਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ
यानी कि एटम किवें रहंदे ने। सो नाउ वी विल डू अ डेफिनेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का आप आंसर ते इस टॉपिक दी डेफिनेशन डिफाइन लिखांगे। सो लिखिए एटम्स of most of the elements are atom of most of the elements are very reactive and does not exist in free state। यानी कि एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एटम्स जेडे काफी एलिमेंट्स से जेडे बड़े रिएक्टिव होंदे ने वो फ्री स्टेट दे विच एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कम अंडर हाउ डज एटम्स एग्जिस्ट। So this is the main and first point of how does atoms exist. Now we will do our next topic, the next point which come under how does atoms exist. So second point is only the atoms of noble gases, only the atoms of noble gases such as noble gases केड़ियां होंदियां ने, noble gases होंदियां ने helium, neon, argon etc, यानी कि HE, NE etc जेडे noble gases ने are chemically so second point is only the noble gases such as helium, neon, argon etc are chemically unreactive and can exist in the free state as single form of atom। So only the noble gases के लिए होंदे ने helium, neon, argon etc are chemically unreactive। ਉਹ chemically unreactive ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ exist ਕਰ ਸਕਦੇ free state but as a single form of atom। So this is the second point of how does atoms exist। Now we will do our next, third and last topic of our topic, which is how does atoms exist। Now start। Now do our last topic, last point, atoms of all other elements combine together to form molecules or ions। So now our third point is atoms of all other elements, यानी कि atoms जेडे other elements से वो combine होंदे हैं, they combine together, इकट्ठे combine होंदे हैं कि बनाउण वास्ते molecules ते ions। So third point is atoms of all other elements combine together to form elements or ions, to form molecules or ions।